નિધિ કેલ્ક્યુલેશન માં ખબર પડી ગઈ હતી? યસ મેમ. અંકિત તમને પડી ગઈ હતી? એટલે આપણે પેલું ફોર્મ્યુલા ફોલો કરવાની કોઈ જરૂર નહીં ને, સેમ પેલું એ જ લગાવવાનું તો બી ચાલે. ફોર્મ્યુલા ફોલો કરવા હોય, યાદ રાખવા હોય કરો, પણ તમે જે આ રીતે ત્રિરાશિ મૂકશો, પછી તમે જે ધારો કે એવું વિચારશો કે મારે એકચ્યુઅલમાં શું જોઈએ છે, ml પર અવર જોઈએ છે, ડ્રોપ પર મિનિટ જોઈએ છે, તો હું કઈ રીતે કન્વર્ટ કરું? તો શું કોઈ પણ રીતના ટ્વિસ્ટ કરીને ક્વેશ્ચન હોય ને તો તમે ડાયરેક્ટલી પહોંચી શકો. પછી ઊંધા સીધા ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીને ઊંધા સીધા રસ્તા ઉપર જઈને જે ના જોઈતું હોય એ વસ્તુ તમે શોધીને બેઠા હોય, એવું બધું ના થાય. યસ. ઓકે. એટલે તમારે વિચારવાનું કે ભાઈ જરૂર નથી તે વસ્તુ કન્વર્ટ કરવાની જરૂર જ નથી. ઓકે મેમ. આપણે મેમ અહીંયા લેબર રૂમમાં એમજીએસ ઉપર આપણે તો ડાયરેક્ટ ડીપાઈએમ આપીએ છીએ. ઓક્સિટોસિન? નો, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ. હા, મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ તો ડાયરેક્ટ આપે છે. એ like પીએસસી સીએચસી પર પણ ફ્રીડમ આપેલી છે સિસ્ટર્સને કે લાઈક તમને લાગે એક્લેમ્પશિયા પ્રી એક્લેમ્પશિયા તો તમે આપી શકો અને પછી એને ટ્રાન્સફર કરો. એવી રીતે કરવું છે. આ લોકો તો ઇન્ફ્યુઝન ફોર્મ પર જ કહે છે, આઈવી જ કહે છે. હા, અને ઓક્સિટોસિન પણ ડ્રીપમાં જ. અને આગળ તો એવી રીતે પણ છે કે લાઈક એ પંપ જાતે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકે અને લાઈક સેટિંગ એવી રીતે કરીને જ તમે કરો એમ. એટલે મેમ સીઝર ના કોઈ સિમ્ટમ્સ દેખાય નહીં, પણ બ્લડ પ્રેશર હોય તો બી મેગ્નેશિયમ આપે છે. હા, સીઝર ચાલુ થાય એની રાહ નહીં જોવાની. સીઝર ચાલુ થાય પછી તો બહુ ડિફિકલ્ટ અને કોમ્પ્લિકેટેડ કહેવાય, બરાબર? પછી તો ડાયરેક્ટ સીએસ કરવું જ પડે. પણ એ પહેલા લાઈક બીપી બહુ જ અબનોર્મલ છે, લાઈક 220 એવી રીતે છે, સ્વેલિંગ છે, પ્રોટીનુરિયા 4+ ને એવી રીતે છે ત્યારે. અમારે જનરલી હોસ્પિટલમાં કેવું કરતા હોય છે, પહેલા નિફેડિપિન સ્ટાર્ટ કરે છે અને એનાથી લાઈક લો કરવાનું ટ્રાય કરે બ્લડ પ્રેશર. એનો કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર. 40 mg થી વધારે નહીં આપવાનું. ત્યાં સુધીમાં જો લો થઈ જાય તો ઠીક છે, ના થાય ને તો પછી એમજીએસ ઉપર આપે છે. પણ ત્યાં નિફેડિપિન પછી ટ્રાન્સફર કરતા હશે ને? પછી ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર કરી દે ને? યસ, રેફર યુનિટમાં ટ્રાન્સફર ના હેન્ડલ થાય તો પછી રિસ્ક નહીં લેવાનું, પછી તો રેફર કરી દેવું પડે પેશન્ટને. નિફેડિપિન આપણે જોઈ ને બકામાં નિફેડિપિન પ્રોકોલાઇટિક્સમાં છે ને? હા, પણ ત્યાં લેબેટેલોલ કરીને આવે છે મેડિકેશન જે પ્રેગ્નન્સીમાં લેબેટેલોલ એ પણ આવે. એટલે નિફેડિપિન પહેલા નહીં આપતા, પહેલા લેબેટેલોલ મને એ લેબેટેલોલ એમ્પ્યુલમાં આવે છે, આઈ ગેસ ઇન્જેક્શન આપે છે. ઓરલ બી આવે છે. ઓરલ ટેબ્લેટ પણ આવે છે, રાઈટ? એ કન્ફ્યુઝ અહીંયા આગળ થઈ જવાય છે, બીકોઝ આપણે ઇન્ડિયન સિસ્ટમમાં વર્ક કર્યું હોય ને અને પછી જ્યારે આન્સર આપણને થાય ત્યારે ઓલવેઝ પેલી રીતે જ વિચારીએ કે આપણે હોસ્પિટલમાં વર્ક કર્યું છે ને તો પહેલો આન્સર એ રીતે વિચારતા હોઈએ, તો અહીંયા શું ઇસ્યુઝ થતા હોય છે. અને પછી આપણે ડાયરેક્ટલી પહેલા જ કોઈ મોટો ક્રિટિકલ આન્સર સિલેક્ટ કરી દઈએ, બહુ આવું થઈ ગયું તો આમ કરી દઈએ, આમ કરી દઈએ, આટલું મોટું થયું એમ. અને પછી ત્યાં આગળ જે ઓપ્શન હોય ને એકદમ સિમ્પલ હોય. ઘણી વાર એવું થાય કે એવું સિમ્પલ ઇન્ટરવેન્શન લેવાનું હતું, એની જગ્યાએ આપણે બહુ ક્રિટિકલ વિચારી લીધું. આપણે આરએસ બી પતી ગયું છે, હાઈ પ્રોફાઇલ લંગ સર્ફેક્ટન્ટ પતી ગયું. આપણે કાર્બોપ્રોસ્ટ બાકી છે, આઈ થિંક. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન ક્યાંથી? પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન કાર્બોપ્રોસ્ટ. યસ, બસ એ નીચે ગયું નહીં. એર્ગોટ આલ્કલોઇડ A અને B પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન છે. હા, બસ. કાર્બોપ્રોસ્ટ, પ્રોમેથામાઇન, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E2 alpha. Description contracts the uterus. Whatever prostaglandin is used to contract the uterus, and it will given in a postpartum hemorrhage. Adverse effect include
headache, nausea, vomiting, diarrhea, fever, tachycardia, and hypertension. Contraindication if the client has a asthma. અસ્થમા વાળા પેશન્ટની અંદર આ contraindicated છે, underline કરી રાખજો. Interventions: monitor the vital signs, monitor the vaginal bleeding and uterine tone. Oxytocin we will see later on in the table. Rogam immunoglobulin prevent anti-D gamma globulin કહીએ છીએ, રોગમ કહીએ છીએ, RHD કહીએ છીએ. Formation is most successful if the medication is administered twice at the 28 weeks gestation and again within 72 hours after delivery. એવું કહે છે કે 2 વાર આપી દો. Okay. RH immunoglobulins should be administered within 72 hours after potential or actual exposure to RH positive blood and must be given with each subsequent exposure and potential exposure to RH positive. In short, RH positive blood સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે ને એવું ટ્રાય કરવાનું અને આપી દેવાનું. Use to prevent isoimmunization in RH negative gland who are negative for the RH antibody and exposed to potentially exposed to RH positive blood cells by amniocentesis, Korean villus sampling technique. બરાબર, વિલસ તમે બાયોપ્સીની જેમ બહાર કાઢીને ટેસ્ટ કરવા મોકલવું છે. એમનિયોસિન્થેસિસ એટલે એમનિયો ફ્લુઇડને વિથડ્રો કરો છો. એની ટાઈપ ઓફ ટ્રાન્સફ્યુઝન. ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી, એબ્ડોમિનલ ટ્રોમા, કોઈ ટ્રોમા થઈ ગયો, bleeding during pregnancy, or any types of bleeding during the birth process. Adverse effect and contraindications: elevated temperature if there is an infection, tenderness at the injection site, contraindicated for RH positive client. ને ખાસ RH positive client ને આપવાનું નથી, મધરનું બ્લડ ગ્રુપ ખાસ જોવું. Contraindicated in a client with a history of systemic allergic reaction to preparation containing human immunoglobulins not administered to a newborn. એ બી અંડરલાઈન કરી રાખો. બરાબર. Interventions: administered to the client by intramuscular injection at 28 and 72 or within 72 hours. Never administered by IV route. Monitor for the temperature elevation or any sign of infection. Monitor injection site for the tenderness. RHD immunoglobulin is of no benefit when the client has developed positive antibody titer or RH antigen. 72 hours pass થઈ ગયા, કોઈ પણ amniocentesis વખતે expose થઈ ગયો, you are not able to give RHD at that time, and once the antibodies have been developed, then there is a no effect. Now regarding rubella vaccine given subcutaneously before hospital discharge to a non-immune postpartum client, administered if the rubella titer is less than 1:8. Adverse effect: transient rash, hypersensitivity, contraindicated in a client with a hypersensitivity to egg. Check with the obstetrician regarding administration. Intervention: assess for the allergy and duck egg સાથેની allergy જોવાની. Notify the obstetrician before administration if an allergy exists. એ ખાસ અંડરલાઈન કરી. રૂબેલા વેક્સિન પ્રિસ્ક્રિપ્શન થઈ ગયું છે, and you are come to know like a patient having a duck egg allergy. Okay, so are you going to question the prescription? Question administration if the client or other family member are immunocompromised. બરાબર, તો ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનને ક્વેશ્ચન કરો. The client should avoid pregnancy for a 3 month as prescribed after immunization with rubella vaccine. 3 month વાળા ક્વેશ્ચન પણ બહુ પૂછાય છે. Inform the client about the need to use contraception method during this time. Now regarding lung surfactant, replenish surfactant and restore surface activity to the lungs
to prevent and treat respiratory distress syndrome. બરાબર, RDS, respiratory distress syndrome, and another hyaline membrane disease. એ પણ સેમ છે. Administered to the newborn by the intratracheal route, ET tube. Used to prevent to treat respiratory distress syndrome in the premature newborn. બરાબર, પ્રીટમ બેબીમાં હોય ત્યારે હાઇલાઇન મેમ્બ્રેન ડિઝીઝ હોય ત્યારે અને સર્ફેક્ટન્ટની કમી છે ત્યારે આપણે એડમિનિસ્ટર કરવાનું. જો રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસ કોઈ અનધર રીઝનથી હોય ધેન ઇટ વિલ નોટ બી અફેક્ટેડ. એડવર્સ ઇફેક્ટ ઇન્ક્લુડ ટ્રાન્ઝિયન્ટ બ્રેડિકાર્ડિયા and oxygen desaturation, pulmonary hemorrhage, mucus plugging, endotracheal tube reflux can also occur. ક્લિયર? કઈ કઈ ટાઈપની એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય? બ્રેડિકાર્ડિયા થઈ શકે, O2 સેચ્યુરેશન ના મેન્ટેન થાય, પલ્મોનરી હેમરેજ થાય, ઇટી ટ્યુબ નાખો ત્યારે, યા તો કોઈ એની અધર રીઝન, મ્યુકસ પ્લગ થઈ જાય ઇટી ટ્યુબમાં ને એવી રીતે લાઈક, અને એન્ડોટ્રેકિયલ રિફ્લક્સ ઇરિટેશન થઈ જાય, થોડું રિએક્શન જેવું આવી જાય. Surfactant are administered with the caution in a newborn at risk for circulatory overload. Okay. Interventions include instilled surfactant through the catheter inserted into the newborn's in endotracheal tube. Avoid suctioning for at least 2 hours after administration. Monitor for the bradycardia and decrease oxygen saturation during the administration. Monitor respiratory status, lung sound for the sign of any adverse effect. Now, eye prophylaxis. કોઈ કોઈ ક્વેશ્ચન આમાંથી પૂછાશે, એટલા બધા નથી પૂછાતા હોતા અને કોમન હોય છે એવા જ પૂછાતા હોય કે તમને આઈડિયા આવી જાય કે ઓક્સિટોસિન આપવાની છે, મેક્સ સેલ્ફ આપવાનું છે, સર્ફેક્ટન્ટ આપી દેવાનું છે રેસ્પિરેટરી ડિસ્ટ્રેસમાં. Preventive eye treatment against the ophthalmia neonatum in the newborn is required by the law in the United States. બરાબર, બધાને આઈ પ્રોફિલેક્સિસ આપી દેવાની છે અને અહીંયા પણ એવું જ છે, બધાને આઈ પ્રોફિલેક્સિસ આપી દેવાની છે. Ophthalmic forms of the erythromycins are prescribed because it is bacteriostatic and bactericidal and provides prophylaxis against Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis. Gonorrhea અને trachoma બંનેના ઇન્ફેક્શનની અગેન્સ્ટમાં પ્રોફિલેક્સિસ આપે છે. એરિથ્રોમાઇસિન પ્રિફરેબલ છે ઓવર ધેટ. Used as a prophylactic measure to protect against and gonorrhea and C. trachomatis. Interventions: clean the newborn eye before instilling the medication. બરાબર, ઇન્સ્ટિલ કઈ રીતે કરવાનું છે? પહેલા તો ક્લીન કરવાની ફ્રોમ ઇનર કેન્થસ ટુ આઉટર કેન્થસ, ઈચ સ્વોબ, ઈચ સ્ટ્રોક. બરાબર, બંને સાઈડ પર અલગ અલગ સ્વોબ લઈને કરવાની, યા તો પછી એક પેલું આમ ઊભું સ્વોબ હોય એનાથી આમ અને આમ એવી રીતે ક્લીન કરી દેવાની અને કંજક્ટાઇવલ સેકની અંદર ઇન્સ્ટિલ કરવાની છે. ડુ નોટ ફ્લશ ધ આઈઝ આફ્ટર ઇન્સ્ટિલેશન. બરાબર, ઇન્સ્ટિલ કર્યા પછી ફ્લશ કરવાનું નથી. આ ઇન્સ્ટિલેશન રિગાર્ડિંગ એક બે ક્વેશ્ચન ની રીતના પૂછાતા રહેતા હોય છે કે કઈ રીતના આ ઇન્સ્ટિલેશન કરશો, ઓઇન્ટમેન્ટ કઈ રીતે ઇન્સ્ટિલ કરશો. Installation of eye medication can be delayed for 1 hour after birth to facilitate eye contact and parent newborn attachment and bonding. બરાબર, એટલે ત્યાં સુધી પેરેન્ટ અને ન્યૂબોર્ન નું બોન્ડિંગ થાય તો તમે 1 hour સુધી ડિલે કરશો તો ચાલશે. Phytonadione, vitamin K. The newborn is at a risk of hemorrhagic disorder. Coagulation factors synthesized in the liver depend on the phytonadione known as a vitamin K, which is not synthesized until the intestinal bacteria are present. બધાને ખબર છે પ્રીટમ બેબી હોય ન્યૂબોર્ન નું ઇન્ટેસ્ટાઇન એટલું ડેવલપ નથી હોતું, એની ફ્લોરા એટલી ડેવલપ નથી હોતી. That will lead the bacteria will not present in that intestine, who is important for the vitamin K synthesis. તો એના લીધે શું થશે? વિટામિન K deficient રહેશે. વિટામિન K deficient રહેશે, then there is a more chance of hemorrhage.
Newborns are deficient in a phytonadione for the first 5 to 8 days of the life because of the lack of the intestinal bacteria. Prophylaxis and treatment of hemorrhagic disease of the newborn can cause hyperbilirubinemia in a newborn, but it is rare. Interventions protect the medication from the light, administered during the early newborn period, administered by the intramuscular route in the lateral aspect of the middle third of the vastus lateralis muscles of the thigh. Whatever. Vastus lateralis muscles we have also discussed. Lateral aspect of the thigh, about 2 to 3 finger above knee, 2 to 3 finger below greater trochanter. Whatever, not anterior, no middle aspect of the thigh. Monitor for bruising. Vastus lateralis માં જેટ ટ્રેક મેથડ એપ્લાય કરતા નથી. Monitor for a bruising at the injection site and for a bleeding from the cord. બરાબર, injection site પર bleeding થઈ રહ્યું છે, cord માંથી bleeding થઈ રહ્યું છે, you should check. Monitor for the jaundice and monitor for the bilirubin level because although rare, the medication can cause hyperbilirubinemia in a newborn. Wherever. Hepatitis B vaccine recombinant given intramuscularly to the newborn before discharge home, recommended for all newborns to prevent hepatitis B. Adverse effects are rashes, fever, erythema, and pain at the injection site. Interventions include parental consent must be obtained. જો આની અંદર અંડરલાઈન કરી રાખો, હેપેટાઇટિસ બી માં પેરેન્ટલ કન્સેન્ટ છે. Administer intramuscularly in the lateral aspect of the middle third of the vastus lateralis muscles. If the infant was born to the mother positive to hepatitis B surface antigen, hepatitis B immune globulin should be given at within 12 hours of birth in addition to hepatitis B vaccine. ખ્યાલ આવ્યો? પોઝિટિવ મધરનું બેબી ડિલિવર થયું ને તો હિપેટાઇટિસ બી વેક્સિન પણ આપવાની છે અને એનું જે એન્ટીબોડીઝ હોય ડાયરેક્ટલી રેડી થયેલું ગ્લોબ્યુલિન, હિપેટાઇટિસ બી નું ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, બરાબર, એના ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડીઝ રેડીમેડ હોય એ પણ તમારે વિધિન 12 અવર્સમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાના બેબીમાં. Then follow the regularly scheduled hepatitis B vaccination schedule. Document immunization administration on a vaccination card so that the parents have a record that the vaccine was administered. Okay. Now we are going to discuss regarding contraceptives. In that this medication contain a combination of estrogen, progestin or the progestin alone or and come in a several different form including oral contraceptives, intramuscular preparations or implant. બરાબર, આટલા કોમ્બિનેશન્સમાં અવેલેબલ હોય છે. Estrogen progestin combination suppress the ovulation, change the cervical mucus, making it difficult for the sperm to enter. Okay, estrogen progestin નું clear થઈ ગયું. Medication that contain only progestin are less effective than the combined medication. બરાબર, estrogen progestin are more effective. Contraceptives usually are taken for 21 consecutive days and stopped for 7 days and the administration cycle is then repeated. એટલે આપણે જોઈશું અહીંયાના ટેબ્લેટમાં તો રેડ કલરની આવે છે, આયર્ન ટેબ્લેટ્સ કન્ટેનિંગ હોય છે. Contraceptives provided reversible prevention of the pregnancy. Contraceptives are useful in controlling irregular or excessive menstrual cycle. અહીંયા પણ એવી રીતે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે જેના irregular menses હોય એને. Okay. Risk factor associated with the development of a complication. તમે આપણે આનથી પણ વધારે ડિટેલ તમે કમ્યુનિટીમાં ઓબીજીમાં contraceptives learn કર્યા હશે. Risk factor associated with the development of complication related to use of contraceptives include smoking, obesity and hypertension.
Contraceptives are contraindicated in a woman with hypertension, thromboembolic disease. આ ખાસ underline કરી રાખો. Are you going to suggest oral contraceptives to patient with hypertensive? No. Cardiovascular, coronary, બધું hypertension ની જોડે જોડે છે. Estrogen dependent cancer, if there is any history, family history, or a pregnancy. Contraceptive should be avoided with the use of the hepatotoxic medication. બરાબર, એની જોડે ઇન્ટરેક્શન થાય તો હિપેટોટોક્સિક મેડિકેશનની સાથે યુઝ કરવાની નથી. Contraceptives interfere with the activity of bromocriptine, mesylate, and anticoagulants, and increase the toxicity of tricyclic antidepressant. એ બી અંડરલાઈન કરી રાખો. ટ્રાયસાયક્લિક એન્ટીડિપ્રેસન્ટ લેતા હોય, બ્રોમોક્રિપ્ટિનાઇન, મિઝિલેટ લેતા હોય, એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ્સ લે છે, તો એવા બધા પેશન્ટની અંદર કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ અવોઇડ. Contraceptive may alter blood glucose level. So many side effects and contraindications of the oral contraceptives. Antibiotics may decrease the absorption and effectiveness of oral contraceptives. એટલે antibiotics લેતા હોય અને oral contraceptives ચાલતી હોય તો એ વખતે oral contraceptives ની ઇફેક્ટ એટલી આવશે નહીં. You must need to inform the parents. એ પણ અંડરલાઈન કરી દો. સમજ પડી ગઈ ને 12 નંબરના પોઈન્ટમાં? એવું વિચારીને બેસે તો પ્રેગ્નન્સી કન્સીવ થઈ શકે છે. સાઇડ ઇફેક્ટ એન્ડ એડવર્સ ઇફેક્ટ. બ્રેક થ્રુ ધ બ્લીડિંગ, excessive cervical mucus formation, excessive vaginal discharge, breast tenderness, hypertension, nausea, vomiting. Now interventions. Monitor the vital signs and weight. Sometimes weight may increase. Instruct the client in the administration of the medication. If may take up to 1 week for a full contraceptive effect to occur when the medication is begun. ખાસ underline કરી રાખો. मैं आज लेवानी चालू करी तो 7 days પછી એની ઇફેક્ટ મળશે, પહેલા નહીં. 1 week it will take. Instruct the client with the diabetes mellitus to monitor blood glucose level carefully. Diabetes નો પેશન્ટ છે તો એને કહેવાનું છે. Instruct client to report sign of thromboembolic complications. Okay, coagulation complications or thrombus formation or pain or that type of consequences may arise. Instruct the client to notify obstetrician if vaginal bleeding, menstrual irregularities occurs or if pregnancy is suspected. બરાબર, પ્રેગ્નન્સી સસ્પેક્ટ થઈ ગઈ તો પણ જાઓ. વજાઇનલ બ્લીડિંગ છે, એક્સેસિવ બ્લીડિંગ છે, ડિસમેનોરિયા છે, irregularity છે. Advise the client to use the alternative methods for a birth control when taking with the antibiotics. Underline કરી દો. Antibiotics ચાલતું હોય તો then advise the client to take continue oral contraceptive with condoms or any other alternative method. Oral contraceptive stop કરી દેવાનું નથી કહેતા. Okay, it is necessary to continue as per the pill because this may decrease absorption of the oral contraceptive. Instruct the client to perform breast self-examination regularly and about the importance of the annual physical examination. Now regarding patches, patch lagave A, designed to be worn for 3 weeks and removed for a 1 week period. 3 weeks સુધી પહેરેલું રાખવાનું, પછી રિમૂવ કર્યા પછી 1 week સુધી નહીં. Applied on a clean, dry, intact skin on the buttocks, abdomen, upper outer arm and upper torso. Anywhere on the body you can apply, but these are the preferable site where there is a blood circulation is more. Okay, and then it will not expose and it will not remove easily. Instruct the client to peel away half of the backing on the patch. Apply the sticky surface on the skin. Remove the other half of the backing and then press down
on the patch with the palm for a 10 second. તો સિમ્પલ તમને કોઈ સ્ટીકર કઈ રીતે ઓપન કરવું અને કઈ રીતે દબાવવું 10 સેકન્ડ સુધી પ્રેસ કરી રાખવું એ રીતે તમને સમજાવે છે. આઈડિયા આવે છે ને? Instruct the client to change the patch weekly using a new location for each patch. If the patch fall off and remains off for less than 24 hours, such as when the client is sleeping or is unaware that it has fallen off, it can be reapplied if still sticky. પડી ગયા પછી પણ sticky રહ્યું છે તો એને તમે apply કરી શકાય. It can be reapplied if it is sticky or it can be replaced with the new patch. If the patch is off for more than 24 hours, એટલે 1 day સુધી તમે patch વગર રહ્યા, a new 4-week cycle must be started immediately. બરાબર? પછી નવો patch તમારે start કરી દેવાનો. Now regarding vaginal ring, inserted into the vagina by the client, left in a place for 3 weeks and removed for 1 week. The medication is absorbed through the mucous membrane of the vagina. The vaginal ring ni andar already hoy A. Removed ring should be wrapped in the foil pouch and discarded, not flushed down the toilet. Don't flush in the toilet. Implant and depot injections provide long-acting form of birth controls from 3 months to 5 years in duration. If the client decides to discontinue the contraceptives to become pregnant, recommend that the client use an alternative form of birth control for 2 months after discontinuation to ensure more complete excretion of hormonal agent before conception. Can anyone elaborate me this statement? એટલે કોઈ પણ મેથડ જો ક્લાયન્ટ યુઝ કરતું હોય, so obviously there will be hormonal changes in her body. So એના પછી again like એડિશનલી 2 months સુધી બીજી કોઈ મેથડ યુઝ કરવાનું કહે છે, તો કમ્પ્લીટ લાઈક હોર્મોનલ જે ઇમ્બેલેન્સ હોય બોડીમાં વોશ થશે, બરાબર? બોડીમાંથી રિમૂવ થઈ જશે જે પણ એક્સ્ટ્રા હોર્મોન જેની ઇફેક્ટ બેબી પર આવી શકે તો એ કમ્પ્લીટલી વોશ થઈ જશે. વોશ પીરિયડ આપો એટલો 2 monthનો, અને પછી ત્યાં સુધી કોન્ડોમ જેવું યુઝ કરવાનું, બીજી કોઈ હોર્મોનલ મેથડ નહીં, બરાબર? મિકેનિકલ મેથડ કે એવું કશું પણ. તો એટલે તમારું બોડી એકદમ ક્લિયર થયું પછી બેબીને કન્સીવ કરો. સમજ પડી ગઈ ને? Fertility medication act to stimulate the follicle development and ovulation in functioning ovaries, are combined with the human chorionic gonadotropin to maintain the follicle once ovulation has occurred. બરાબર? Fertility medication જે ઓવમ વધારે બિગ સાઇઝમાં હેલ્ધી અને વધારે રિલીઝ કરવામાં હેલ્પ કરે, જ્યાંથી ઘણીવાર ખબર ને ટ્વિન્સ, ટ્રિપ્લેટ્સ એવી પ્રેગ્નન્સી પણ પોસિબલ રહે. Fertility medications are contraindicated in the presence of primary ovarian dysfunction, thyroid or adrenal dysfunction, ovarian cyst, polycystic ovarian syndrome, polycystic ovarian disease, that type of any condition, tumor, pregnancy or idiopathic uterine bleeding, જેનું રીઝન નથી ખબર પણ બ્લીડિંગ છે. This type of conditions, if there are, then we cannot start for fertility medications. Fertility medication should be used ઘણાને ફાઇબ્રોઇડ હોય યુટ્રસમાં. The fertility medication should be used કારણ કે જો ઓવમ રિલીઝ થઈ ગયું, ફર્ટાઇલ થઈ ગયું, યુટ્રસમાં ક્યાં સ્ટક થશે? Okay, again it will create difficulty and abortion. Fertility medication should be used with the caution
in a client with a thromboembolic and respiratory disease. Thromboembolic disease હોય અને respiratory કોઈ પણ ટાઈપના disease હોય ત્યારે ધ્યાન આપો. Side and adverse effect risk for multiple birth and birth defect. Twins થાય, triplets થાય, કારણ કે બે ovum release થઈ જાય. Chance of birth defect. Ovarian બરાબર healthy ovum નથી, genetic material appropriate નથી, then there is a chance of congenital birth defect. Ovarian overstimulation, વધારે સ્ટિમ્યુલેશન થઈ ગયું એનાથી તો એબ્ડોમિનલ પેઇન, ડિસ્ટેન્શન, અસાઇટિસ, પ્લુરલ ઇફ્યુઝન, હેડેક, ઇરિટેબિલિટી. હવે યુ આર ડિસ્ટર્બિંગ ઓલ હોર્મોન્સ, બરાબર, તો આખી બોડી પર એની ઇફેક્ટ આવે. હેડેક છે, ઇરિટેબિલિટી છે, ફ્લુઇડ રિટેન્શન, બ્લોટિંગ, nausea, vomiting, uterine bleeding, ovarian enlargement. ઘણા લોકોને સિમ્પલ મેન્સીસમાં પણ અમુક સિમ્પટોમ્સ પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓવેરિયન એન્લાર્જમેન્ટ, ગાયનેકોમેસ્ટિયા, રેશિશ, ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન, પોઝિશન ચેન્જ અને હાઇપોટેન્શનની ફિલિંગ આવે. ફેબ્રાઇલ રિએક્શન્સ, ઓકે, ફીવર વાળા. Interventions include instruct the client regarding administration of the medication, provide a calendar of a treatment days and instructions on when intercourse should occur to increase the therapeutic effectiveness of the medication. Baby plan કરવું છે, થઈ નથી રહ્યું, 4 years 5 years, બરાબર. બેબી બહુ પ્રિશિયસ હશે કપલ માટે, તો તમે જ્યારે આ ટ્રીટમેન્ટ પણ કોસ્ટલી હશે, then you should give exact date. Provide information about the risk and hazards of the multiple birth, બરાબર. મલ્ટિપલ બર્થના રિસ્ક હેઝાર્ડ્સ યુ નીડ ટુ મેન્શન. એક બેબી વીક હોય, એક બેબી સ્ટ્રોંગ હોય. Instruct the client to notify the obstetrician if the sign of ovarian overstimulation occur, બરાબર. લાઈક એબ્ડોમિનલ પેઇન એવું થાય છે, સ્ટિમ્યુલેશન થઈ ગયું છે, તો તમે ક્લાયન્ટને નોટિફાઈ કરો, એટલે ક્લાયન્ટ નોટિફાઈ કરો ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયનને. અને ઇન્ફોર્મ the client about the need for the regular follow-up for a evaluation. એટલે દરેક વખતે યુએસજી કરીને ઓવમની સાઇઝ કેટલી છે, રિલીઝ થયું છે, શું સ્ટેટસ છે, that they can identify. Medication include, अच्छा, medication classification and action, adverse effect and nursing interventions છે. ટોકોલાઇટિક્સમાં કઈ કઈ હતી? Nifedipine, then magnesium sulfate, magnesium sulfate and prostaglandin, terbutaline નથી, પહેલા જ હતું ને. આમાં નથી, અમારી બુકમાં નથી એ એકચ્યુઅલી. અચ્છા, એવું છે. આવી ઘણી બધી મેડિકેશન્સ હોય. સિલેક્ટિવલી બીટા 2 કઈ વાંધો નહીં, તમે તાર થોડું યાદ રાખવાનું ટ્રાય કરજો. ટર્બ્યુટાલિન એની જોડે લખી રાખો, 8th એડિશનમાં નવામાં છે. Selective beta agonist that suppresses preterm labor by the activating beta, means એની એક્શન કેવી છે કે ભાઈ પ્રીટર્મ લેબર કંટ્રોલ કરાવે, અને આ બધું ડિસ્કસ વી હેવ ઓલરેડી ડન. એડવર્સ ઇફેક્ટ ક્યારે આવે તો પલ્મોનરી ઇડીમા, હાઇપોટેન્શન, હાઇપરગ્લાયસેમિયા એન્ડ ટેકિકાર્ડિયા થાય, બરાબર. લાઈક ટર્બ્યુટાલિન આપીએ છીએ કે મેક્સેલ્ફ આપીએ છીએ કે એવી રીતે કોઈ બી ત્યારે આવું પોસિબિલિટી છે. ખાસ ક્રિટિકલ કન્ડિશન કયું ધ્યાન રાખવાનું? પલ્મોનરી ઇડીમા, એની નીચે અંડરલાઈન કરી દો, બરાબર. લેબરને આપણે કંટ્રોલ કરવા જઈએ છીએ તો ત્યારે પલ્મોનરી ઇડીમા થવાની પોસિબિલિટી રહે છે. એડમિનિસ્ટર બાય ધ ઇન્જેક્શન અંડર ધ સ્કિન. ફિટસમાં ટેકિકાર્ડિયા, ફિટલ હાર્ટ રેટ એબનોર્મલ થશે. Dosing should stop after 48 hours and should be interrupted if the maternal heart rate exceed 120 beats per minute. એનથી પણ વધારે મેટર્નલ હાર્ટ રેટ થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટોપ કરી દો. મેક્સેલ સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ છે, ડિપ્રેશન છે, બધાને ડિપ્રેસ કરીને પ્રોલોંગ લેબર કરવામાં હેલ્પ કરે છે. ડિપ્રેસ રેસ્પિરેશન, ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સ, હાઇપોટેન્શન, ફ્લશિંગ, બરાબર. Always use intravenous controller device for the administration.
શું કહે છે? ઇન્ફ્યુઝન પંપમાં આપો, બરાબર. intravenous control device for the administration. Fetus hypotonia છે, sleepiness છે, follow agency protocol for the administration, discontinue infusion, notify the obstetrician, monitor for the respiration if it is less than 12 per minute, urine output less than 100 per ml per 4 hour or less than 30 ml per hour. મોનિટર ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સ આ બધું આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું છે અંદર ઉપરની સાઈડ પર. એના પછી છે નિફેડિપિન કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર ટુ કંટ્રોલ હાઇપરટેન્શન સ્પેશિયલી ટેકિકાર્ડિયા હાઇપોટેન્શન એડવર્સ ઇફેક્ટમાં હાઇપરટેન્શનમાં આપો તમે એટલે હાઇપોટેન્શન થઈ જશે. ડિઝીનેસ હેડેક નર્વસનેસ ફેશિયલ ફ્લશિંગ બહુ પસ્પિરેશન જેવું લાગશે ફટીગ નોઝિયા vascular dilatation cause કરશે fetusમાં. એજન્સી પ્રોટોકોલ ફોલો કરો. યુઝ વિથ ધ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ ઇફ અવોઇડેડ because severe hypotension can occur. બરાબર. મેક્સેલ સાથે નિફેડિપિન આપવાની નહીં, અંડરલાઈન કરી દેજો. મેક્સેલ સાથે નિફેડિપિન આપવાની નહીં, અધરવાઇઝ બોથ વિલ લીડ સિવિયર હાઇપોટેન્શન. મોનિટર એડવર્સ ઇફેક્ટ. ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સ નો રિસ્પોન્સ છે 0, નો રિસ્પોન્સ, એવું તો હોય જ નહીં. 1 sluggish and diminished, 2 active or expected રિસ્પોન્સ જે નોર્મલી હોવો જોઈએ. આપણે પલ્સ વખતે ડિસ્કસ કર્યું હતું અને એ વખતે ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સ નું પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું. 2+ હોય 2 તો એનો મતલબ શું છે? નોર્મલ રિફ્લેક્સ છે. જેવું 3 થશે તો શું થઈ જશે? સ્લાઇટલી હાઇપર એક્ટિવ. અને 4+ છે તો ત્યારે વધારે ઇન્ટરમિટન્ટ એન્ડ વેરી હાઇપર એક્ટિવ. ઓકે. પલ્સમાં પણ સેમ, વધારે બાઉન્સિંગ પલ્સ 2+ ને એવું 4 ને એવું જાય ત્યારે 2 હોય ત્યારે નોર્મલ પલ્સ છે. ઓકે. અને ડીપ ટેન્ડન રિફ્લેક્સમાં પણ જ્યારે 2 ગ્રેડ છે ત્યારે નોર્મલ છે. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E1 મિઝોપ્રોસ્ટ જે અહીંયા અબોર્શન વખતે આપે છે, ઇન્ટ્રાવજાઇનલ ટેબ્લેટ. પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન E2 ડાયનોપ્રોસ્ટોન vaginal gel insert or suppository. Contraindication to the use of the prostaglandins. જો સ્પેશિયલ બોક્સમાં આપ્યા છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાના કયા કયા કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સ છે. એક્ટિવ કાર્ડિયાક હિપેટિક પલ્મોનરી કિડની ડિઝીઝ, એની ટાઈપ ઓફ disease if present in the mother, okay, then apply it with the caution or don't apply. Acute pelvic inflammatory disease, pelvic inflammatory disease serious condition છે obstetric માટે. એની અંદર શું થઈ શકે? ઇક્ટોપિક પ્રેગ્નન્સી થઈ શકે, પેઇનફુલ હોય, કન્સીવ કરવામાં પ્રોબ્લેમ્સ હોય, બરાબર. એન્ડ પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન we cannot use. Client in whom vaginal delivery is not indicated, vaginal delivery indicated નથી because of any reason. Fetal malpresentation, બરાબર, પ્રેઝન્ટેશન abnormal છે. History of cesarean section and major uterine surgery previously કોઈ કરેલી છે. History of difficult labor, traumatic labor, hypersensitivity to prostaglandins, બરાબર, પેશન્ટ ઓલરેડી હાઇપરસેન્સિટિવ છે. મેટર્નલ ફીવર એન્ડ ઇન્ફેક્શન, બરાબર, મેટર્નલમાં ઇન્ફેક્શન ઓલરેડી છે. નોન રિએશ્યોરિંગ ફીટલ હાર્ટ રેટ પેટર્ન, બરાબર, અબનોર્મલ છે. પ્લાસેન્ટા પ્રિવિયા ઓર અનએક્સપ્લેન્ડ વજાઇનલ બ્લીડિંગ, બરાબર. પ્લાસેન્ટા પ્રિવિયા શું હતું? કોઈ રોંગ પોઝિશનની અંદર પ્લાસેન્ટા ઇમ્પ્લાન્ટ થયેલું છે તો એ સારું છે નહીં. અને અનએક્સપ્લેન વજાઇનલ બીકોઝ ઓફ એની રીઝન. રેગ્યુલર પ્રોગ્રેસિવ યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન, સિગ્નિફિકન્ટ સિફેલોપેલ્વિક ડિસપ્રોપોર્શન. સિફેલો બેબીનું હેડ, પેલ્વિક મધરનું પેલ્વિક, એનું ડિસપ્રોપોર્શન છે એટલે ફિટ થતું નથી, તો ત્યારે પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન્સ આપવાના નથી. ઓક્સિટોસિન ડોઝ. Medications used to manage postpartum hemorrhage, યાદ રાખવાની મિથાર્જિન, મિથાઇલ અર્ગોવાઇન, અર્ગોનોવાઇન,
oxytocin, prostaglandin, F alpha, carboprost, promethamine. Now fertility medications છે chorionic gonadotropins, clomiphene citrate, ફોલિટ્રોપાઇન આલ્ફા, ફોલિટ્રોપાઇન બીટા. તમારે થોડુંક ફોલી ઉપરથી યાદ રાખવાનું કે ફોલિકલ સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, બરાબર. બાકી જો ગોનાડોટ્રોપિન જેવું છે, ક્લોમિફેન તમારે થોડું યાદ રાખવું પડશે. મેનોટ્રોપાઇન, યુરોફોલિટ્રોપાઇન, તમારી બુકમાં છે આ બધા નામ? નથી. નિધિ ના પાડે છે, અંકિત આ પાડે છે. છે મેમ. જેટલા થઈ શકે એટલા થોડા થોડા નામ યાદ રાખવાના. આગળના દરેક મેડિકેશનમાં આગળના 3-4 નામ વધારે યાદ રાખવાના, બરાબર. એ વધારે પોપ્યુલર હોય એના કદાચ એના સિમિલર ક્વેશ્ચન પૂછી શકે. સેટ્રોરેલિક્સ અને જેનીરેલિક્સ છે, પણ આના કોઈ એવા ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોતા નથી, બરાબર ને. હવે આઈ થિંક હિયર વી હેવ કમ્પ્લીટેડ obstetric and pediatric, and now in pediatric there are all disease condition, but we will start 1:40 થઈ છે હજી, યુનિટ નંબર 2. જો યુનિટ 2 છે ને એની અંદર પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇન નર્સિંગ છે. એની અંદર કેવું છે, કેર ઓફ સ્પેશિયલ પોપ્યુલેશન, વેરિયસ ટાઈપ ઓફ પોપ્યુલેશન એન્ડ ધેર બિલીવ્સ, ધેર લાઇક્સ, ડાયટ, they don't like eye contact, they like eye contact, something like that. Then ethical and legal issues, where what is neglect, what is taught, that type of things, or what are the ethics, rights of patient, that all that we are going to discuss. And in chapter number 7 it is similar to like a management, nursing management. We have learned leadership, delegation, accountability, responsibility, whatever, like insurance, emergency, and everything we are going to discuss. First we will start care of special population. તમારામાં આવો જ સિક્વન્સ છે, care of population, ethical and legal issue છે ને? હજી આવું જ આવે છે, ઊંધા જવું પડશે. પ્રોફેશનલ સ્ટેન્ડર્ડ્સ ઇન નર્સિંગ એવું છે અમાર હેડિંગ યુનિટ 2 માં. હા, બરાબર. યુનિટ 2 પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇન નર્સિંગ. આ જે બધું હોય છે, સ્ટ્રેટેજીસ હોય છે, ટેસ્ટનું કઈ રીતે પ્રમોટ, પરફોર્મ, બધું જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. વાંચવા જાવ ત્યારે ઇઝી લાગે કે આમાં શું છે, પ્રમોટ હેલ્થ એન્ડ પ્રિવેન્ટ ડિઝીઝ. પણ જ્યારે તમારે પ્રાયોરિટી બહુ ક્વેશ્ચન હોય તો એની અંદર તમે છે ને એ પ્રમોટ યા એ પ્રિવેન્ટ એ આસ્પેક્ટ તમે ભૂલી જતા હો છો. તો તમારે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે પેશન્ટને કમ્ફર્ટ, પેશન્ટને પ્રમોટ,
પ્રિવેન્ટ ડિઝીઝ, એ બધા આસ્પેક્ટ ઉપર પહેલું ફોકસ કરવાનું છે. બરાબર? કોઈ ક્રિટિકલ આન્સર ઓર ઓપ્શન ચૂઝ કરતા પહેલા 1 મિનિટ. See, special population groups. The literature identifies numerous groups that may be designated as a special population group. હવે ત્યાં આગળ કેવું છે, યુએસએ માં મલ્ટીકલ્ચર પેશન્ટ્સ હોય, બરાબર? અલગ અલગ કલ્ચર, અલગ અલગ રેસિઝમ હોય, અલગ અલગ નેશનાલિટી હોય, તો એ બધા અલગ અલગ ટેબુઝ સાથે આવતા હોય છે. ક્લિયર? તો એમના આપણે ટ્રાન્સ કલ્ચરલ નર્સિંગ કેર વી શુડ પ્રોવાઈડ ટુ ધ પેશન્ટ. For this chapter, an author have identified certain special groups that would most commonly be encountered in the healthcare environment and require sensitivity regarding their healthcare needs. Sometimes, if the certain community doesn't like if we are making a eye contact, okay, but we are making the eye contact, at that time they feel insulted. So, to prevent all this, this chapter is very much important. Vulnerable group typically experience health disparities and inequalities and include people of color, those who are uninsured, means they are not having an insurance, those living in a poverty or homeless. There are also some people, they are proper American, okay, they are also very poor. Those with the chronic illness or disabilities, they are also more concerned with the disabled patient. Immigrants, refugees. Immigrants means some people who came from other countries, and refugees, they are not having a proper, means they come in a black માં એવું નથી કહેતા કે like they are not having a proper documents. Those with limited English proficiency, they are even don't know proper English. Those who are incarcerated and member of the LGBTQ. Okay, LGBTQ હવે familiar તમારે name રાખવાનું, lesbian, gay, bisexual, transgender and queer or questioning community. This type means certain abnormalities there regarding identity, role confusion and regarding relationships. For a list of special population and for a comprehensive nursing assessment tool written by the author of this chapter titled Special Population Needs as a tool that can be used to obtain information from the client about his or her special need in order to plan care. This tool can be adapted based on the individual being cared for. Healthcare providers self-awareness of their own culture, values, beliefs, ethics, personality, communication style promotes optimal health outcome for the client of a diverse culture.
Recognizing one's own biases and prejudice and being respectful to all people despite difference can influence satisfaction care. An encounter with the client should elicit the client's unique perspective based on their cultural preference. જે એનું cultural preference છે એ આપણે maintain રાખીએ છીએ, because it will allow the nurse to understand what healthcare treatment will be realistic and acceptable. કોઈ community છે જેને blood product નથી આપવાના, then we should know we are not going to supply blood product to that community or a blood transfusion. 119 છે ને? આખા ક્વેશ્ચન્સ જ છે, પહેલા આપણે આમાં જોઈ લઈએ. Okay. It is imperative for the healthcare provider to understand that the cultural groups share dominant characteristics. However, subcultures exist and stereotypes must be avoided. Racial and ethnic minorities. Due to increasing diversity of the United States population, minorities are projected to become the majority. અહીંયા જે માઇનોરિટીને વધારે પ્રમોટ કરવામાં આવે છે ત્યાં આગળ પણ સેમ વસ્તુ છે કે માઇનોરિટીઝ હોય એને વધારે બેનિફિટ, ફ્રીમાં હેલ્થ કેર, એમને એન્કરેજ કરવામાં આવે કે તમે હોસ્પિટલ ડિલિવરી કરો, લાઈક ધેટ. Racial and ethnic minorities are affected more often than their white counterpart by the healthcare disparity and inequality. જે બ્લેક કલર્સના છે, જે એટલા બધા એજ્યુકેટેડ નથી, પુઅર પબ્લિક છે, એ લોકો એમાં વધારે ડિઝીઝ પ્રપોર્શન્સ જોવા મળે છે. Social determinants of the healthcare condition in which persons are born, grow, live, work, and the age, including the healthcare system, and are correlated with the health and health inequities. Cultural competency is necessary ability to healthcare professional to provide care for a diverse population and can help to improve health outcome and qualities. બરાબર. પછી જે family members, friends should not be asked to be an interpreter. Underline કરી દો. Family members, friends, any other hospital person, okay, or anyone else should never be used as a interpreter. બરાબર. કોઈને સ્વીડિશ લેંગ્વેજ આવડે છે, મને ગુજરાતી આવડે છે કે ઇંગ્લિશ આવડે છે, હવે હું કોઈ એવા આને પણ ઇંગ્લિશ આવડે છે, મારી ફ્રેન્ડ છે, સ્ટાફમાં જો હું એને બોલાઈ આવું કે આને ટ્રાન્સલેટ કરીને એક્સપ્લેન કરે, તો એવું ક્યારેય કરવાનું નહીં. ઇન્ટરપ્રિટર ઉપર ડાર્ક લાઈન કરી દો. ઓલવેઝ એન્ડ ઓલવેઝ આસ્ક ફોર અ ઇન્ટરપ્રિટર for the client because of confidentiality. બરાબર. To maintain confidentiality of a client. એકદમ સિમ્પલ વર્ડ લાગે છે કે કોન્ફિડેન્શિયાલિટી, અહીંયા પણ એટલી બધી વાર સ્ટડી કરી લીધી, બરાબર. પણ એટલા ક્રિટિકલ ક્વેશ્ચન પૂછાશે ને કે તમે આને કહેવું કે ના કહેવું, ઇન્ફોર્મ કરવું કે ના કરવું, કોન્ફિડેન્શિયાલિટી બ્રેક થઈ જાય છે આમાં કે નથી થતી, આને કરવું કે આને કરવું. So it will be so much confusing to maintain, how to maintain confidentiality. Whenever you are going to solve this type of question, you might be facing the potential or for the conflict of interest and risk associated. Conflict of interest means like if I die, then who are getting my properties? Okay, if I am not accepting chemotherapy, then who are going to be benefited? Who can decide regarding my organ donation? Okay, so these all are the conflict of interest. If a wife is HIV positive and husband is not knowing, there may be a chance of conflict of interest. Whatever their relationship status, that will also be as a conflict of interest, and the risk associated with the relying inaccurate information. બરાબર. એટલે જો એવું કહે છે કે
કે આપણે HIV નું ચલો પેશન્ટની બહાર બોર્ડ તો નથી મારતા એની કોન્ફિડેન્શિયાલિટી મેન્ટેન કરવા માટે, પણ રિસ્ક છે કોને? તો એના સ્પાઉસને. Then what should I do? I should inform the patient to inform the his or her spouse, or I should directly inform to the spouse. Only specified individuals as designated by the healthcare agency should be asked to interpret for a client. Written explanation and demonstration. Teach जो written explanation and demonstration એને જનરલાઈન કર દો. જે મેં સમજાયું ક્લાયન્ટને તો એને મારે શું કરવાનું છે? રીસ્ટેટિંગ કરવાનું છે. બરાબર? શું સમજ પડી? ક્લાયન્ટને ઇન્સલ્ટિંગ ના લાગે એ રીતે મારે એની જોડે કન્ફર્મેશન લેવાનું છે કે they are understood, they have understood. Teach back, and another word માં teach back are of the particular importance when working with the clients of various background to ensure safety and mutual understanding, safety અને mutual understanding બંનેમાં રહે છે કે નહીં એના માટે આપણે ખાસ જોવાનું છે. Some ethnic minorities report hesitancy in seeking healthcare due to a language barrier. લાઈક અહીંયા પણ એવું થાય કે આપણે કોઈ એવી જગ્યાએ જઈએ છે કે જ્યાં આગળ આપણને ઇંગ્લિશ કે હિન્દી કમ્યુનિકેશન નથી ફાવતું, ઓલ્ડ એજ પર્સન છે, ઓકે, then they are refusing to go at the hospital. Ineffective communication between the healthcare provider and the client can affect client safety or the client's ability to comply with the follow-up care. બરાબર? કે પછી એકવાર જતું રહ્યું ને ક્લાયન્ટ, પછી ફરી ફોલોઅપમાં નહીં આવે. ટ્યુબરક્યુલોસિસનું પેશન્ટ છે, તમે સારી રીતના રિસ્પોન્ડ નથી કર્યું, ક્લાયન્ટની ડિગ્નિટી મેન્ટેન નથી કરી, બેડ બિહેવિયર છે તમારું, યા એનીથિંગ, તો એ સેકન્ડ ટાઈમ આવશે એટલું જલ્દી નહીં. બરાબર? જ્યાં સુધી એકદમ પીક નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી. ચલો હવે ડિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ પોપ્યુલેશન બેઝડ રિસ્ક ફેક્ટર છે. એમાં પહેલું પોપ્યુલેશન આવ્યું આફ્રિકન અમેરિકન એન્ડ બ્લેક, જે ટિપિકલ છે. જો અહીંયા લખ્યું છે ઓરિજિન્સ ઇન ધ આફ્રિકા એન્ડ કેરિબિયન, અંડરલાઈન કરી દો. આફ્રિકન અમેરિકન છે એના રિલેટેડ વાત કરીએ છીએ. સમ ઇન ધ પોપ્યુલેશન મે બી લેસ લાઇકલી ટુ હેવ અ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ કવરેજ એન્ડ રેગ્યુલર સોર્સ ઓફ ધ હેલ્થ કેર. હવે એવું યાદ રાખવાનું, આફ્રિકન અમેરિકન આવે છે તો થોડાક ઇલિટરેટ જેવા હશે, હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ એટલા હશે નહીં. Nearly 50% of adults have a chronic health condition. For additional information આગળનું છે કે એને એ વધારે સિક રહેતા પેશન્ટ છે. Obesity is very common, diabetes mellitus is very common like us, hypertension, heart disease, asthma, cancer are prevalent among this population. Some leading cause of death among this population is heart disease, cancer and stroke. બરાબર? આફ્રિકન અમેરિકન છે, થોડું ઘણા એના ડિઝીઝ પેટર્ન આપણા જેવી છે, એશિયન્સ જેવી. હાર્ટ અટેક છે, કેન્સર છે, કોરોનરી ડિઝીઝ છે, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ છે, ઓકે, રેસ્પિરેટરી કેન્સર. બરાબર? નવું છે હિસ્પાનિક એન્ડ લેટિનોસ. બે ત્રણ વર્ડ બોલી દેજો એટલે તમને સારું લાગશે. હિસ્પાનિક અને લેટિનોસ નામના population community છે. This population has origin from the Mexico. They come from Mexico, Puerto Rico, Cuba, South and Central America and other Spanish culture or origin. બરાબર? આ બધાથી અલગ અલગ population થી આવે છે હિસ્પાનિક લોકો. Multiple cultures have unique practice and behaviors. Okay. Providers must avoid stereotyping to ensure the delivery of culturally competent care to optimize health outcome. Some in this population may not have health insurance coverage, regular source of health care. Language barrier and lack of access to preventive care influence the health. Same African જેવું status છે. Approximately 35% of the adults have a chronic health condition, lack routine healthcare
રૂટીન હેલ્થકેર, રૂટીન ઇમ્યુનાઇઝેશન, ન્યુમોકોકલ ઇમ્યુનાઇઝેશન એ બધામાં બિલીવ કરતા નથી. એ લોકોએ ના લીધેલી હોય એવી વધારે પોસિબિલિટી હોય. ડિલે સિકિંગ હેલ્થકેર, ક્યાં સુધી એ શું કરશે? હોમ રેમેડીઝ ચાલુ રાખશે, અલ્ટરનેટિવ થેરાપીઝ ચાલુ રાખશે અને હેલ્થ ટ્રીટમેન્ટ લેવામાં લેટ કરે. ઓબેસિટી, ડાયાબિટીસ mellitus, એન્ડ સ્ટેજ renal disease, cancer are more prevalent. Some leading cause of death among population is again accident, heart disease and cancer. Important health topics include but are not limited to discussions surrounding diet, meal planning, exercise and safe sex practices. બરાબર, અંડરલાઈન કરી દો. હિસ્પાનિક જોડે what you are going to talk regarding diet, meal planning to prevent regarding diabetes, hypertension or anything, more exercise and sex practices. અહીંયા બાકી રાખીએ. બોરિંગ ચેપ્ટર લાગે છે કે સારું લાગે છે? થોડુંક તમે ધીરજ રાખો, પછી બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ આવશે. પછી જે તમને અમુક જ વસ્તુ માટે અમુક પોપ્યુલેશન જ યાદ રાખવાની. અત્યારે ખાલી વર્ડ ટુ વર્ડ રીડ કરીએ છીએ ને એટલે થોડુંક તમને એવું હોરિબલ લાગતું હશે. જો હોમલેસ છે પીપલ તો એના કયા કયા સિચ્યુએશન્સ હશે, અને આખું તો તમારે એસે ટાઈપ લખવાનું હોતું નથી. સો નો નીડ ટુ વરી, યુ કેન રીડ લાઈક અ નોવેલ. older adult, prisoners. કાલે તો આપણું આ ચેપ્ટર પતી જશે. ઓકે, if you have any query please ask. ઓકે, અને તમે મેસેજ બી ડ્રોપ કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન આન્સર પ્રેક્ટિસ તો મારાથી વધારે તમને હશે, અને નીચે રેશનલ વાંચવાના. પણ જો એમ લાગે કે આ રેશનલમાં ખબર નથી પડતી, I want some more elaboration, please share. Okay, bye. Bye. Bye, ma'am. Bye.